case in junior court, they will come forward for appeal, first appeal. So that is comes under appeal suits. That is AS, used to call AS. And also, the district judge used to deal with OPs, original petitions, that is accidents. Their insurance claims, lakhs to lakhs, they have got about to do due to this disabilities and deaths and all these things. The district judge alone, they will also the competent authority, OPs. Okay, these are the main cases. They used to make trials. Do you know what is meant by trial? What is meant by trial? Trial means first in a criminal case, trial is generally the prosecution agency used to file a charge sheet after completion of the investigations. The investigation authorities, so many investigation authorities are there. One is that the police comes under, their police is the main investigation authority. In that, particularly CI used to file a case for all murder cases. Charge sheets used to file only circle inspector. Sub inspector has no power. Sub inspector used to do only 3 years punishment cases. The sub inspector used to investigate the matter. They used to file the cases before the junior judge court. Used to call as IVOs. So, once they are filing the charge sheet, they put some list of witnesses that is used to call as LWs. LWs, list of witnesses. The prosecution agency to prove this case, the general principle of law is the person who is to file a case before any court, that is their burden to prove before the honorable court, whatever the court it is. The burden is laid upon the person who has given or victimized. The government provide the investigation agency without paying single pie. That is police officers. Police officers. They will act in the courts on behalf of the victims. It may be any case. It may be murder or whatever the case it is. The victims, on behalf of the victims, the government will provide free of cost. The person who is alleged to be the accused, the other side, they have to put the private advocate like us. They should directly pay to us. Okay. So, and the Advocates Act also there, how much you have to take this fees and also Fees Act, but with your ability, capacity, caliber, you can demand whatever you want. Nobody will object. Some cases, very the sensational cases like Jagannath Reddy, some Supreme Court judge came to the come to Hyderabad to argue this matter. He has taken 1 crore for that. 1 crore. Even then, the bail application dismissed. Whether it is dismissed or allowed, will least bother about 1 crore. So that is the face value. Oh, my is 30 lakhs, 40, like that, not more than 50. Okay, my cases are different cases. And also, first you must learn and you have to believe yourself. So, this is law is nothing but a common sense. Those who are having common sense is a lawyer. Okay. But thing is,
way of thinking, way of talking, and all these things will put it in proper way, legally. Okay, now just regarding the 5 courts, we are entering into the courts. What will happen? The first, when you are entering to the court, they have to give the honor to the judge. Honor to the judge. How they have to give respect. Another respect, and you can use to call as honorable judge. Okay. That's the High Courts and Supreme Court, may lord. Here they used to call your honor. It's honor to judge. And enter into the court when you are having, you should not cross the judge this table. So that is, bar is here, bench is there. You should not cross it generally. You should go like this only, and you have to sit your this chairs wherever it is vacant. And you have to observe the cases who are doing, the seniors are appearing the cases. You have to learn so many things because they will well prepare in their offices, and they will come to the court and they will discharge their cases and all these things. Once they are arguing the case, automatically it will transmit it to your. So it is easy to catch. So myself, I have to do so much hard work since this 10 days or 20 days or 2 months of this thing in one case. When I argue the matter, there simply is a vigilant can get all this knowledge. So don't waste your valuable time in the hotels, bar association rooms, playing cards. So many people are doing all these things in the bar association. They used to play. They used to waste the valuable time. So don't waste your valuable time. And also, once you become an advocate, should not talk with the other advocate. Less talk, more work. You better to talk with your client only. You used to spend much time with your client. He will satisfy. And also, you must grasp the communication because the person who is victimized will came to you and explain whatever this happened. This you must rightly catch the point. Sometimes they used to give some waste material. So your brain should be, if you say this is a waste, you should not say the waste material before the client. Simply leave it. If the point is there, you can write it. Note down in the mind also. That is important. Interaction between the client and the advocate is more important. Then the society should recognize as an advocate. So most of the advocates will learn all this. The clients should recognize as an advocate. Suppose all the people who are wearing clothes, they are not advocates. They are not advocates. Very few people are having offices. Some people are juniors and some people who assist the advocates and all this. The person who is recognized by the judge as an advocate is only advocate. You, Mr. Srinivas Rao, you come, what is it? In this case. Some junior will come, I want time. So you won't remember that name of the person. If you argue, then only the judge will convince and also who is having stuff. Judges also used to learn so many things from the advocates. You should not think that all the judges knows everything. You should not think like that. Some new points also. Once I will tell you, while I was a public prosecutor here,
in the same court here. I called the NT Ramarao to the court also. So I used to do the, yeah. I was honored by the three CMs. Government of Andhra Pradesh, thrice I was honored. And also I got International Law Commission member also, And I was called by the Prime Minister of Canada to represent all over this country in environmental issues as an advocate. So you might have known all these things. You start your journey here. If you got any doubts or how to become an advocate, an eminent advocate, and also this is the very good profession. It is a good profession to settle in your life because there are plenty. Supreme Court Chief Justice also having the same degree. And from our college, Supreme Court Judge, one of the person who acted along with me in the college stage, Mr. What is Supreme Court Judge Lava Nageshwar, recently retired. He's from your college. I am also your college. So this is a very good college. మీరు ఈ కాలేజీ నుంచి చాలామంది ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీస్ పెద్ద పొజిషన్స్ అది కాకుండా ఈ కాలేజీలో ఉన్నంత సీనియారిటీ ఇంకా అదర్ కాలేజెస్ లేవు. దిస్ ఇస్ ద ఓల్డెస్ట్ కాలేజ్. సో దే ఆర్ హ్యావింగ్ వెరీ గుడ్ రెప్యుటేషన్. ఏసీ కాలేజ్ ఆఫ్ లా యూ కెన్ సే ఇన్ ఎనీవేర్ ఇన్ ఇండియా. Definitely they will recognize. The student of AC College of Law is having very good credibility. I am enjoying. Okay, and also the particular this bar association. Sir, anyhow, you want to know about me? I am Mr. John Gershon Srinivasa Rao. That's my full name. I used to call us as the recognized name is T.J.G. Srinivasa Rao. In international level, when I leave this country as an advocate, they used to call me as John T.S. Rao. I was called by the Prime Minister, Canada, America, Israel. 6 times I went to Israel to represent on this country in legal issues. Legal issues. Okay. So, okay. Here you see this. This is established in 1905. 20 years history is there. There is district judges. Total judges is 15 total. Senior civil judges and sub-judges is 15. Junior civil judges are 35 members in this district are working at present. Total 65 judges are working. 65 total. 15 plus senior judges 15 and 35 junior civil judges. Judges 15? District judges 15. District judges 15 members. Judges 15, junior judges 35. Altogether 65 judges. So today you are only confined for only 5 district judges. 1 plus 5. Total 6 judges. Similar cases. What they are doing in the criminal cases like these sessions cases, SCs used to call civil session case. This comes as an SC. Capital punishment until death.
So these 6 judges, their pen has having power to kill a person. Legal. Those who are an accused, beyond all reasonable to the prosecution agency prove the case, definitely they will convict. Okay, is there any benefit of doubt is there? Whether if the person is a wrong person or is something is there. Benefit of not innocent. Benefit of doubt. Benefit of doubt. Innocent is totally the clean equity. Benefit of doubt. అవునో కాదు ఏనో కాదు స్టిల్ ఐఎమ్ నాట్ డౌట్ సపోజ్ నేను జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు హ్యాంగింగ్ చేస్తాను అనుకో దట్ పనిష్మెంట్ సో కాన్షియస్ పర్సన్ షుడ్ నాట్ పర్మిట్ దాని వాడికి శిక్ష ఇస్తే అందువలన వాడు ఏం చేస్తాడు బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ విల్ గోస్ టు ది అక్యూజ్డ్ ఓన్లీ ఓకే అక్యూజ్డ్ ఓన్లీ నాట్ ఫర్ ద ప్రాసిక్యూషన్ that's why beyond all reasonable doubt the general principles of law is very clearly shows that the prosecution agency to prove their case beyond all reasonable doubt and establish, then only they will ask for conviction. Okay, actually while I was a public prosecutor here, more than 250 cases, these are all noted cases, the convictions. Once my argument is completed, the judge is there, I put the case beyond all reasonable doubt, definitely it will come to conviction. In case the prosecutor is a good person, sir, in this aspect we are unable to prove this case due to some reasons. Likewise, you present the case, you will appreciate more. ఇప్పుడున్న పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్స్ అంతా ఉన్నా లేకపోయినా ఉందని చెప్పేసి అని ఆర్గ్యూ చేసి అనవసరం వేస్ట్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ మై పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ అండ్ లా కమిషన్ మెంబర్స్. సో దిస్ ఈజ్ మై రికార్డ్. ఓకే, అండ్ if you are having a very good advocate, the judge will recognize and your name should send it to the panel. Any panel, this district judges, district public prosecutors, or the other legal officers, any. But should be your presentation and everything. You get ready and prepare everything in your office. Okay. So now today call work is going on. Do you, what is meant by call work? Cases they used to build. There's a causal list is there. As per the list they used to call. Okay. Generally they used to call the oldest cases. They used to take first. The new cases will take afterwards. Okay. Every court is having the causal list. They used to call causal list. As per the causal list they used to call. And also a very important aspect is this is judge court. You can already note it what type of cases they used to call. Today you want to touch this family court. Family court is quite different court. Though it is a district court, family court, and there is another court is a labor court. That is different. And also the folks case, this children more than that should not go that court. These 3 courts are quite different courts. Should not touch today. You touch only the 5 courts, 6 courts. First principal district judge, you can go what he is doing, and also observe first rational, second rational, third rational, like that. Tomorrow you can go for labor court and family court and then we will completed the district court level. The observation is completed. Next day you can go for subordinate courts. Subordinate courts. District courts having subordinates. What is meant by subordinate? Do you know what is meant by subordinate? More than High Court and Supreme Court. సార్ ఆ వీడియో సార్ నెంబర్కి సెండ్ చేస్తారా?
This court premises, you can you can write down this one. Yeah, this is Bharatiya, Nice, sir. in which, yeah, this is previously the Indian Penal Code 302 is capital punishment case, that is murder, punishment murder. Now it's changing to 103, 103, 104, 105. Can write down 107, 108, 107 until 107, and also 111. You can write down 103, 104, 105, 107. Okay, 111. You better to do one thing. You are having books. There is a table in a CRPC. This is 320. There is a table is there. Tribal by the magistrate, tribal by the sessions court, and imprisonment. Everything the table clearly and categorically shows. Here, BNSS, that is a CRPC, but BNSS and the person is దాని బెటర్ 359 దాంట్లో సేమ్ టేబుల్ ఉంటుంది 35 టేబుల్ ఉంటుంది దానిలో you go through it wherever you can say the punishment is up to the capital punishment like hanging until death, definitely it will goes to the district judges only. అది బండగుట్టుగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. హ్యాంగింగ్ అనేది సబ్ జడ్జెస్కు ఇంకో జడ్జెస్కు వేసే పవర్ ఎవరికి లేదు. హైకోర్టు కూడా లేదు. ఇందాక కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు. హైకోర్టు కూడా హ్యాంగింగ్ చేసే పవర్ లేదు. ఓన్లీ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి ఈజ్ హ్యావింగ్ పవర్ టు కిల్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ అన్ అక్యూజ్డ్. హైకోర్టుకి అప్పలెంట్ అథారిటీ, దీంట్లో వేస్తే అప్పలెంట్ అథారిటీ, అండ్ సెకండ్ అప్పీల్ సుప్రీం కోర్ట్, అండ్ యూ కెన్ గో ఫర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. Then you can exclude. So original power CRPC has given to the only decisions. It's an important issue. So many advocates doesn't know this fact, even though they are having standing. Okay, the powerful pen of decisions. And also they are having life imprisonment. So either you can go for capital punishment of hanging or life imprisonment. So hanging or life imprisonment comes under this code. And there is having life imprisonment or 10 years punishment or 7 years punishment, like that, it will go to sub-court, subordinate judges. So this is 7 years. It will start with 7 years, 10 years, like that. So in that there is no hanging punishment is not there. Okay, once there is a hanging, it will go to district. They will file it into the district court. Okay, and also one more thing you must know: the offence took place, either murder or whatever this offence, capital punishment is there. First, they have to report the matter nearest to police station. Yeah. Whatever the police station is, the nearest police station. Those police, they will verify all this and send the FIRs. They will prepare the FIR, first information report, on paper and submit it. Used to submit in the nearest, within the limits court. That is junior civil judge court only, not directly district court. First they have to file the FIR before the concerned magistrate court or junior civil judge court only. Directly they won't come. So there is some process for that. What is that process? They will call these accused and they will question it. And also if he denies, then only they will, after filing the charge sheet before the concerned magistrate,
he will bring all this record and serve to the district. Okay, straight away it won't come. Okay, and also this is subordinate judges court also, the subcourts also, 7 years, 10 years like that. Generally, the subordinate courts execute their powers until 7 years old. 7 years old. More than 7 years, they will refer to decisions for further punishment. For further punishment of 10 years or 20 years like that, they will send to the district judge. So this is, you must know the difference between the district court and the subordinate judges court. And also there is another courts, that is junior civil judge courts or magistrates. We used to call as magistrates or junior civil judges. 3 years punishment. More than 3 years they have no power. They are juniors. Juniors will come to seniors and they are subordinate judges, and they will promote it to district judges. From district judge also they will go to high court. So this is the court system. Today you better to know each and everything about district judge and their powers, what they are doing work. And also once there is a criminal, we are discussing only the criminal, how to conduct the trials. Trial means, when we can go for the trial starts, the person who is victim comes under, as per the charge sheet, is LW1, listed witness. Used to call listed. That's the police will do the listed witness 1, 2, 3, 4, like that. Last law investigation officer, doctors, and everybody is there. So the first witness is definitely should be a victim. Even general used to call as LWs, but when they are entering into the bone and giving the evidence, the status will be changed. That comes under prosecution witness. PWs become PWs. LW become PWs. Sometimes this list of witnesses are 10 or 20 like that. The PW1 or 3 or sequence 1, 2, 3, 4, 5, 6 like that. You can then they will give the schedules, but they may not attend. The fifth man will come after the second place or third place. He will examine. He will also then he will come only PW2. PW1 is that lady. Without PW1, he won't take any trial. First victim comes first. Suppose some cases victims are plenty, one by one they will ask. So the LW once comes under PWs, 1, 2, 3, 4, like as per the serials, they will change. That will goes to until the arguments and judgment also. Important aspect of public. This is prosecution witnesses. Okay. And secondly, in Evidence Act, it's very clear. Fact in issue, relevant facts, circumstantial evidence. You know circumstantial evidence? What is meant by circumstantial evidence? On the evidence. Huh? Evidence recorded in life. It's a situation. Yeah, you tell me an example. వాడు కత్తి పెట్టుకొని వెళ్తాడు లోపలికి వెళ్ళి కత్తి పెట్టుకుని వెళ్తాం లోపల చూసావు. వాడు వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు వెళ్ళిపోయి అక్కడ పక్కన ఎక్కడ ఉన్నావు, నువ్వు వెళ్ళి లోపల ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. తర్వాత వాడు బ్లడ్ షెడ్ వెపంతో వదులుతూ వచ్చాడు, పైన క్యాక్ అనిపించింది, బట్ పడవడం చూడాల. దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్. ఒక కేసులో ఇట్లాగే ఇక్కడ కొత్తపేట జరిగిన నేను చేసిన కేసు. ఆ కేసులో వాడు ఇది పొడుస్తున్నాడండి. ఎన్ని పొట్లు పొడిచాడండి? ఒక 30-40 పొడిచాడండి. కసకస పొడిచేసాడండి. పొడిచినప్పుడు నీకేం భయమే లేదా? భయం వేసిందండి. కళ్ళు మూసుకొని చూశాడు. కళ్ళు మూసుకొని చూశాడంట. పోయింది కేసు.
అందుకని అందుకని నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ చాలా సింపుల్ లాజిక్తో కేసును మనం ఎక్విట్ తేవచ్చు. సింపుల్ లాజిక్. అందువలన మీరు ఆ విట్నెస్ని మనం ఇది చేసుకునే దాంట్లో, అందుకని మీరు ఎప్పుడైనా ఈ యొక్క సెషన్స్ కేసెస్ ట్రయల్కి వచ్చినప్పుడు హూ ఈజ్ దిస్ ఐ విట్నెస్, డైరెక్ట్ విట్నెస్ ఎవరు, విక్టిమ్ ఎవరు, డైరెక్ట్ విట్నెస్ ఎవరు, సర్కమ్స్టెన్షియల్ ఎవిడెన్స్ ఏమిటి అనేది, మన మెడికల్ ఎవిడెన్స్ ఏం చెప్తుంది, ఎవ్రీథింగ్ విల్ ప్రింట్ ఆన్ నోట్స్. ఇట్ షుడ్ బి కొరాబరేట్ ఈచ్ అదర్. ఒకదానికి కలవాలి. అర్థమైందండి? కలవకపోతే చాలా కష్టం. నేను ఈ కోర్టులో మర్డర్ కేసు చేస్తాను. ఒక అమ్మాయి పేరు మార్తమ్మ, మర్డర్ కేసు. వాళ్ళ హస్బెండ్ని చంపేశారు. చంపితే సరే అమ్మాయి వచ్చింది, చాలా సీరియస్గా వచ్చేసి వాడు చంపినోడు అక్కడ ఉన్నాడు, ఒకే పోటు చంపేశాడు. దీని తలక మీద కొట్టి పార్టీ వెనకాల దీనికి వెళ్ళినప్పుడు బైక్కి వెళ్ళాడు, వెళ్ళి కూర్చొని చంపేశాడు. సరే బాగానే ఏమొచ్చి ఎవిడెన్స్ ఎగిరిగా చెప్తుంది. తర్వాత నేను డిఫెన్స్ చేస్తే ఈయన నెగిటివ్ కదా అని చెప్పేసి అని నేను ఏదైనా సరే కాదు నాకు సీరియస్గా చూస్తాను. ముందు ఆమెని మీరు ఏం చేయాలి, హిప్నాటిజం చేసి మన వైపు మార్చుకోవాలి. ఏమంటే మార్తం గారు అన్నాం అనుకో, ఏదో ఆయన ఏమో అంత గట్టిగా చెప్పాడు, ఆయన చెప్పిన దానికన్నా నువ్వు చెప్పమన్నాడు, నేనేమో చాలా మంచిగా మాట్లాడుతున్నాడు అని బెల్ట్ అయిపోయింది. వెళ్ళిపోయి మార్తం గారు అంటే సరే అని చెప్పేసి అని ఆవిడ మనలోకి తెచ్చుకున్న తర్వాత చూడండి, మార్తం గారు మంచిగా అన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగి తర్వాత నెమ్మది అడుగుకుని క్వశ్చన్ అడుగుతున్నానండి, మీరు ఏమనుకోమాకండి, కోపడుతుంది అన్నంటే అప్పారావు అని చెప్పి జస్టిస్ అప్పారావు అని చెప్పి ఇక్కడ డిసిజన్ చేశాడు. ఆయన అదే పని చూస్తున్నాడు, అడుక్కు క్వశ్చన్ అడుగుతానంటున్నాడు. ఏంటంటే అదే పని చూస్తున్నాడు, కిందకి ఒంగుని మరి చూస్తున్నాడు. చూసేస్తే మీరు అదేనండి మార్తం గారు, మీరు బాగా అనుభవిస్తారు కదా, ఊళ్ళో అందరూ కూడాను మీ భర్తే కాకుండా మీకు అక్రమ సంబంధాలు ఉండేది, సుబ్బయ్యకి సూర్యనారాయణకి ఇదే ఇదొకటి కావించారండి నా మీద, మాట్లాడితే ప్రతోడు ఇదే అంటారండి. దేర్ ఈజ్ ఎ రామర్ అని రాశాడు ఆయన. జడ్జి కేసు పోయింది. సింపుల్ లాజిక్. నా మీద ఇతోడు కావించి ప్రతోడు ఇతోడు అంటారని అందంగా ఉన్నాను నేను. అట్లా నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ నేను చెప్పదలుచుకుంటే ఇక్కడ ఈ కోర్టులోనే నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ చిన్న లాజిక్ మనము కేసుని డిఫెక్ట్ చేయొచ్చు. పోలీసు వాడు ఇక్కడ తప్పు చేస్తున్నాడు. ఒక కేసులో ఇక్కడ ఫైరింగ్ జరిగింది. ఫైరింగ్ జరిగి 307 అది పెట్టాడు, ఇక్కడ ఈ కోర్టులో చేశాను. ఆ కేసులో ఏమైందంటే ఒక లేడీ దగ్గరికి వీడు పాపం గురజాల ఎమ్మెల్యే గారికి గన్మ్యాన్ వాడు రివాల్వర్ తీసుకుని వచ్చాడు. వాడును ప్రసాదరావు అనే ఒకడు ఉన్నాడు. వాడు వీళ్ళిద్దరు భోజనం ఫ్రెండ్స్, చాలా రోజుల తర్వాత కలిసారని చెప్పి అమాంతంగా హక్ చేసుకొని అరే ఇవాళ మన ఇద్దరు మందుకు తాగాలరా అని చెప్పేసి అని మందుకు వెళ్ళారు. ఇక్కడ ఒకటో లైన్ బ్రాడీపేట తాగేసి ఆ పొగ్గలోడికేమో వాడు దగ్గర రివాల్వర్ ఉంది, ఎమ్మెల్యే ఇది కదా అని బండెక్కి ఇచ్చేసి వస్తున్నాడు. వచ్చేసి వాడు చూసేటప్పుడు వీడిద్దరు కలిసి పొగ్గాలు బజ్జీలు అన్నీ తిన్నారు, తాగారు భయంకరంగా. కొంత దూరం నడుచుకొచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఎలక్ట్రికల్ దీని తర్వాత వీళ్ళిద్దరి మధ్య క్లాష్ వచ్చేసి గట్టిగా అర్చుకొని నువ్వెంత అని చెప్పేసి అనుకొని వాడు ఏం చేశాడంటే వీడి దగ్గర రివాల్వర్ ఉన్నట్టు పైకి కాల్చిపడేసాడు. రెండో వాడు కత్తి పెట్టి 4 బూట్లు పొడిచాడు. వాడి దగ్గర రెండో వాడి దగ్గర కత్తి వాడు పొడిచాడు. వాడు కింద పడిపోయి ఇంతకుముందు ఏం చేశారంటే ఒక అమ్మాయికి వెళ్ళి చెప్పేసేసి ఎవరైతే విక్టిమ్ మీద ఉన్నారో వాడికి సంబంధించిన ఒక లేడీ కీప్ ఒక ఆమె వెళ్ళి మేము మంచి కూర వండి పెట్టేసి మేము ఇద్దరం వచ్చేస్తున్నాం అదేం చెప్పి వాడు భయం పెట్టేసి కూర అక్కడ ఉండి వెళ్ళిపోయింది అమ్మాయి. సరే ఆ లేడీ యాక్చువల్గా ఎవరితో సంబంధం ఉంది, విక్టిమ్తో సంబంధం ఉంది, కానీ ముద్దాయితో సంబంధం ఉందని చెప్పి రివర్స్లో నేను ఆ కేసుని రివర్స్లో చేసి అమ్మ చూడు పలానాయ నీకు తెలుసా అంటే నాకు తెలియదండి. మరి పలానాయ తెలుసా ఎంత తెలుసమ్మా నీకు? అదేనండి ఆయనకి నాకు ఏంటో చెప్పాము జడ్జి గారు రాసుకోవాలి. అదేనండి ఉందండి ఏముందమ్మా అంటే అప్పుడు ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ అన్నాడు ఆయన, ఎవరు జడ్జి గారు. దట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ ఇంటిమేసీ విత్ దిస్ సోయిన్స్ టు సోయిన్స్ ఉన్నది ఒకడికి రివర్సల్లో చెప్పాం. వాడు బయటకు రావట్లేదే ఇక్కడ వాడు సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు అంటున్నాడు, అదే నీకు అమ్మాయిని పంపించి నీకు నాయనకు ఉందన్నాడు తీసుకొని లాక్కురా వాడిని. ఒక్క దెబ్బ కేసు పోయింది. సో సింపుల్ లాజిక్ టు ఎక్విట్ ది కేసు. మేము ఇంతవరకు చేసినట్లు ఎక్కడ శిక్షలు పడ్డాయి. అందుకని ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్
అనేది పక్కాగా ఆఫీస్లో చేసుకుని రావాలి. ఇప్పుడు కాల్ వర్క్స్ అని అయిపోయినట్టున్నాయి. మీరు పర్టికులర్గా 5 కోర్స్కి వెళ్ళండి, సబార్డినేట్ కోర్స్కి వెళ్ళమాకండి. అక్కడ జరిగే సెక్షన్స్ ఏంటో చెప్తాను. ఇవాళ మీరు చెప్పేసి సరే హ్యాంగింగ్ ఉన్న కేసులన్నీ కూడా చూసే కేసులు ఇవాళ చూడండి. రేపు 10 years 7 years ఉన్న కేసులు రేపు చూడండి. రేపు ఇక్కడ స్పెషల్ యాక్ట్స్ ఏది లేడీస్ సంబంధించిన కోర్టు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి దాంట్లో మీకు తెలుసు ఇది మ్యాట్రిమోనియల్ అఫైర్స్, తర్వాత డైవర్స్, తర్వాత కాంజుగల్ రైట్స్, ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి. తర్వాత జ్యుడిషియల్ సపరేషన్, భార్యాభర్తలకు ఇష్టం లేకపోతే జ్యుడిషియల్ సపరేషన్, దిస్ ఈజ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అదంతా కూడా ఈ కోర్టు చూస్తుంది. అది కూడా డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జే. అయితే ఇంకో విషయం ఏంటంటే తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బెయిల్ అప్లికేషన్స్ కంపల్సరీ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జికి వీళ్ళకి పాలసీ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి ఆల్ బెయిల్ అప్లికేషన్స్ ఏంది 302 రాని ఏనా కానీ దే హ్యావ్ టు ఫైల్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కింద ఫైల్ చేస్తే మధ్యాహ్నం నంబర్ ఇచ్చి సాయంత్రం డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జికి అలాట్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత పీపీకి నోటీస్ ఇస్తే ఆ అడ్వకేట్ను పీపీ కలిపి ఆర్గ్యూ చేస్తారు. 5 కోర్టుల్లోనే దాంట్లోనే. అయితే ఇక్కడ లేడీస్ మ్యాటర్స్లో ఏదైనా పొరపాటున ఏదన్నా దానికి బెయిల్స్ వస్తే కొంతమంది రెస్పాండెంట్స్ ఉంటారు. ఆ రెస్పాండెంట్స్ భర్త టైం కోర్టుకు రాకపోవడం లేదా ఏదో సంథింగ్ జరిగితే వాళ్ళు లోన్ వేసారనుకో ఆ కోర్టు ఇస్తుంది. బట్ వాళ్ళకి మాత్రం డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి అయినప్పటికీ కూడా ఇవి 302 హ్యాంగింగ్ వీటన్నిటికీ వాళ్ళకి బెయిల్స్ రావు. ఓన్లీ ఈ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ వరకు మాత్రమే వస్తాయి. ఈ స్పెషల్ యాక్ట్స్ చేసే వాళ్ళ దగ్గరికి రావు. లేబర్ కోర్టు కూడా అంతే. లేబర్ కోర్టు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అంతా వేరు. అది లేబర్ కోర్టు ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ రేపు గుందూరు అసలు లేబర్ కోర్టు అసలు ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది, కోర్టు దాకా ఎంతవరకు వస్తుంది. ముందు లేబర్ ఆఫీసర్ ఉంటాడు, ఏసీఎల్ అని చెప్పేసి ఉంటాడు, తర్వాత డీసీఎల్ ఉంటాడు. వీళ్ళందరూ అయిపోయిన తర్వాత కోర్టుకు వస్తారు. దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ డిఫరెంట్. దిస్ లేడీస్ కోర్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్. దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్. అలాగే ఇది కూడా చిన్నపిల్లలని ఏదన్నా టీచర్స్ ప్రొఫెషన్ అది ఈజ్ డిఫరెంట్. ఈ 3 పేర్లు రేపు చూడండి. చూస్తే మీరు డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ మొత్తం తెలిసిపోతుంది. తర్వాత గో ఫర్ సబార్డినేట్ కోర్స్, దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ జూనియర్ జడ్జెస్ కోర్స్. అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఏ కోర్టులో ఏం జరుగుతుంది. అక్కడ జరిగే దాంట్లో చీఫ్ చేస్తున్నాడా క్రాస్ చేస్తున్నాడు. చీఫ్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే చీఫ్ మళ్ళీ టైం వేస్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి ఎఫిడవిట్ ఇచ్చామంటారు. ఆ ఎఫిడవిట్ తీసుకొని దాన్ని బట్టి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎక్కువ జరుగుతాయి. ఎక్కడైతే క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుందో మీరు కాసేపు కూర్చొని ఏ సబ్జెక్ట్ చూస్తున్నారు ఏమిటనేది యోచించండి, చూడండి. ఆ కేసు ఏమై ఉంటుంది ఏమిటనేది మీరు థింక్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్స్ అయిన తర్వాత జడ్జిమెంట్ కూడా ఈవినింగ్ చెప్తారు. జనరల్గా 3కి 4కి అట్లా పిలిచి జడ్జిమెంట్ చెప్తారు. అయితే మీకు ఈ 302లో క్యాపిటల్ పనిష్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎవరికి తెలియదు కనుక ఇస్తారేమోనని వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకవేళ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయి హ్యాంగింగ్ లేకపోతే లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ వేస్తే ఇంటికి వెళ్ళి వస్తారంటే కుదరదు. ఇంటి నుంచి ఇంటి వెళ్ళిపోతారు, రాజమండ్రి జైలుకి వెళ్ళిపోవాలి. అందుకని ఏం చేస్తారు, ముందే పోలీసు వ్యాన్కి ఇదంతా రెడీ చేస్తారు. ఎందుకంటే ముద్దలు క్రికెట్ భయం వేస్తారు, తీరాడు కేసు కొట్టేస్తారు. అర్థమైతే ఇప్పుడు హ్యాపీగా వెళ్తుంటాడు. ఇట్లాంటివి ఎన్నో మేము చూసాం. అది చూడడం కానీ మీరు భయం పుట్టేసి వస్తాడు. సరే ముందు దాన్ని పంపి వాడు అప్పటి వరకు ఇంకా ఫీజు ఇవ్వలేదయ్యా, మరి నాకేం చేస్తాడు, ముందు పట్ల ఫీజు అంటే వాడు అప్పుడు వస్తుంది ఫీజు మాట. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ది వే యూ కెన్. అసలు ఇంకోటి ఏమిటంటే ఒక క్లయింట్ దగ్గర మీరు ఎంత సర్వీస్ ఇస్తున్నారు, దీన్ని ఎంతైతే మీరు చార్జ్ చేస్తారో అది వాడికి నొప్పి కలగకుండా మీ జేబులో తీసుకోగలిగితే 80% అడ్వకేసీ వచ్చేస్తుంది.